news are right on Spectrum Television, and ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. Bilingue newscast. On our top stories tonight, India today donated crucial material support to flood victims in Cameroon's far north region, with a consignment officially received by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji. Details of this story will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingue newscast. Well, today, June 23, 2025, Cameroon marks the 15th Widow Day under the theme of amplifying the voice of widows for peace and development. While the nation confronts the harsh realities widows face, from social stigma and abusive customs to economic hardships, calling for urgent, strong community, and government support in order to restore their dignity and rights. These stories and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingue newscast. Welcome once again, ladies and gentlemen. Well, tonight's news opens in the French language. With you, Makedari D. Bonsoir. Bonsoir, Oni Ladonnette, mesdames, messieurs. Bonsoir. Coopération Cameroun-Inde pour ouvrir ce journal. 1000 tonnes de riz, des produits de première nécessité et des médicaments offerts gratuitement par le gouvernement indien au Cameroun. Ce don ira aux personnes vulnérables, victimes des inondations et catastrophes naturelles dans d'autres régions de notre pays. Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale, a présidé ce jour, ici même dans la ville de Douala, la cérémonie officielle de réception de ce don. Orient donc un report pour les détails. Dans ces conteneurs, derrière ces autorités administratives et consulaires, le don du gouvernement de l'Inde au Cameroun. Il y a donc 1000 tonnes, il y a 39 conteneurs et d'ici 48 heures, je crois que les camions vont prendre les destinations pour aller déposer ces conteneurs dans les différentes régions. Donc pour l'instant, je pense que se réjouit qu'aujourd'hui nous avons déjà les 39 conteneurs au port de Douala et que ils sont dans le processus de débarquement. Donc dans 24-48 heures, ils vont décharger les conteneurs et puis nous allons donc prendre sur nous, n'est-ce pas, d'acheminer les conteneurs dans toutes les destinations. Donc il y a 39 conteneurs uniquement pour le stock du riz. Ensuite il y a des conteneurs qui contiennent les médicaments, les tentes, les couvertures et tout ça pour ces populations. Paul Atanganji, le ministre de l'administration territoriale, a procédé ce 23 juin 2025 à la réception officielle de ces produits pour une répartition aux bénéficiaires. This consignment of rice and drugs medication will assist the victims of flood victims and the victims of what. Ces conteneurs de riz et de médicaments vont permettre d'assister les victimes des inondations, des catastrophes naturelles dans l'extrême nord et d'autres régions du Cameroun. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier sincèrement au nom du gouvernement le haut-commissaire de l'Inde et son gouvernement pour ce magnifique geste. Thank the High Commissioner of India and the Indian government for this wonderful gift and gesture. Ceci est le résultat d'une promesse faite en septembre dernier à Yaoundé au ministre du Commerce. Des partenaires économiques indiens étaient alors venus à la recherche des possibilités d'accroissement des relations bilatérales entre les deux pays. Surtout que, selon des chiffres de l'Institut national de la statistique datant de 2023, avec 9,6% de part de marché, l'Inde est le troisième client du Cameroun. Has donated crucial material support to flood victims in Cameroon's far north region, with the consignment officially received by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji. Well, the relief, comprising over 1,000 tons of rice and medication, arrived at the port of Douala and is slated for immediate dispatch to aid those affected by devastating floods. Let's take a listen to the High Commissioner of India to the Republic of Cameroon as he tells us more. I am here today to humbly hand over a humanitarian consignment of 1,000 metric tons of rice from India to the government and the friendly people
of the Republic of Cameroon. This gesture is a modest but heartfelt expression of solidarity and compassion from the people of India in response to the devastating floods that affected many communities last year, particularly in the far north region of Cameroon. We hope this assistance will help meet some of the needs and bring comfort to those still recovering. We are especially honored that His Excellency Minister Paul Atanga Enchi is receiving this friendly gesture today. Honorable Minister, I take this opportunity to thank you for the continued support to our partnership, including during the celebration of the International Day of Yoga, which we did in Yaoundé and Douala on 21st and 22nd of this month. Our ties with Cameroon are strong and historic, from cooperation in agriculture and energy to development partnerships and cultural exchanges. Our friendship has grown richer with every passing year. We are committed to deepening this bond across all spheres. Alongside today's rice consignment, we have also sent essential medicines and a consignment of relief material. These are humble offerings, but they carry with them the deep goodwill of the people of India. Let us continue to work together hand in hand in the spirit of belongingness, unity, and shared humanity. La 15e édition de la Journée internationale des veuves se célèbre ce 23 juin sous le thème « Amplifier la voix des veuves pour la paix et le développement, une responsabilité pour les familles et les communautés ». Au Cameroun, cette journée s'est célébrée au cours d'une messe qui a eu lieu hier dans la paroisse Saint-Joseph d'Oven dans le département de la Mefoué-Akono, c'est dans la région du centre. Cette messe était marquée par la présence de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena-Ondoa. Compte rendu, Inès Pangan et Thierry On. C'est à Oven, dans le département de la Mefoué-Akono, région du centre, que l'appel est lancé en faveur des veuves. La solidarité, la valorisation et la promotion doivent être au centre des activités des associations, de la société civile, des organisations traditionnelles ou religieuses et même des pouvoirs publics. Je parle d'un message de solidarité. Je parle aussi d'un message d'attention spéciale des pouvoirs publics, de tout le monde, administration et société civile, d'impliquer les veuves dans leurs projets, de leur permettre de participer et surtout de ne plus exercer de la violence sur elles, de ne plus les marginaliser. La paroisse Saint-Joseph d'Oven accueille une messe commémorative organisée par l'association Sainte-Anne, rattachée à l'archidiocèse de Yaoundé. Dans cette paroisse qui accueillait l'association diocésaine des veuves Sainte-Anne, cette association a sollicité le curé de cette paroisse pour venir la passer à Oven à l'occasion de la 15e édition de la Journée internationale des veuves. C'est ce dimanche 22 juin 2025, en prélude à la célébration ce 23 juin de la 15e édition de la Journée internationale des veuves, sur le thème « Amplifier la voix des veuves pour la paix et le développement, une responsabilité pour la famille et les communautés ». Highlighting the vulnerability of women, while Minister Marie-Thérèse Abena-Ondoa, the Minister of Women Empowerment and the Family, has seized the opportunity today during a commemorative mass for the International Widows' Day to advocate for stronger societal protections for widows. Well, she also advised women against cohabiting, emphasizing the importance of legal unions to secure their rights after a spouse's passing. Let's take a listen to her. It is possible for them to be autonomous. They should not be discriminated against by the in-laws. They should not be depossessed.
from the property that the husband left, and they should really be integrated into our societies, into their communities, and take part in all the aspects of the development of this country. The state is there to help them, but the state cannot do it alone. We have civil society organizations, partners in development, and other well-wishers who can really help us get widows out of precarity, poverty, because that makes them more vulnerable and makes them less likely to look very well after the orphan that they have. So the in-laws should really integrate them, not just look at the properties that the husband left and that they claim belong to them. It is the property of the wife. I would also like to tell you that a widow is a woman who has been married to a man with a legal document. So when you come and stay with a man, you have 6 children, you don't have any document. If he dies, you are not entitled to anything. Luckily, in December last year, there was a law about dowry, which has to be transcribed, but it has to be better explained at large in different communities so that everybody is aware of the fact that you can transcribe when dowry has been paid. It gives the widow a right to property, to whatever the husband owned. But I'm encouraging my daughters, my granddaughters to avoid the come and stay, like they say it in French. Parlons à présent de sécurité sanitaire, mauvaise coordination des équipes, problème de gouvernance ou encore absence de production de vaccins. Ce sont là quelques insuffisances relevées dans une étude sur la sécurité sanitaire au Cameroun. Ce rapport s'appuie sur les données de l'année budgétaire 2023 et a été élaboré par les organisations de la société civile. Les grandes lignes avec vous, Inès Pangan. Le Cameroun, à l'état actuel, ne peut pas efficacement faire face à une épidémie ou à une pandémie. Le manque de coordination, de participation active et le problème de gouvernance des fonds, des équipes des ministères chargés des urgences en santé publique et même des organisations de la société civile sont des indicateurs relevés par une enquête menée avec des données de l'année budgétaire 2023. Le document que nous avons présenté montre clairement qu'il y a un souci au niveau de la coordination. Qui dit coordination parle d'anticipation. Et si on ne sait pas anticiper sur les catastrophes, si on ne sait pas anticiper en ce qui concerne la sécurité sanitaire, on est vulnérable. Parlant de coordination, vous allez bien voir qu'il y a un manque sur les réunions de coordination. Il y a une insuffisance où ce n'est pas assez harmonisé aussi. Un problème en lien avec la gouvernance. Vous allez remarquer aussi que lors de la présentation, il y a eu pas mal de points négatifs en ce qui concerne les contreparties de l'État du Cameroun sur les questions de financement de la sécurité sanitaire. Avec la pandémie à Covid-19 démarrée en 2020 au Cameroun, des bons points ont été engrangés, entre autres avec la mise sur pied d'un centre d'opération des urgences et la valorisation des initiatives fruits de la recherche locale, mais beaucoup reste encore à faire selon la société civile. Il a été fortement recommandé qu'il serait important pour le Cameroun aussi d'investir sur la production des vaccins au niveau local. Ce n'est pas impossible. Si on pose le problème sur la table, on pourrait faire venir les experts sur la question et produire des vaccins parce qu'il s'agit aussi d'une question de souveraineté. Avec le Covid, on a vu des solutions locales qui ont marché et ce serait intéressant qu'on se base sur ces solutions-là pour promouvoir le vaccin, la recherche intérieure, la recherche. Il y a un ministère d'ailleurs sur la recherche. Dans un souci de redevabilité, 31 indicateurs prédéfinis, alignés sur les repères mondiaux en matière de sécurité sanitaire, sont mis en contribution par un consultant dans la production d'une étude proposée par 2 associations, Positive Génération et ADE. To address a potential health crisis, Cameroon's health security system must be more compliant with the health standards. Lauren D., a member of a civil society organization, spoke on this subject with reporter and cameraman Thierry Onde. We started this project, the Health Security Finance Accountability Project, in 2022. And we wanted to uncover the gaps because it was post-COVID period. We wanted to uncover how the government is
dealing with post-COVID and how they are able to adapt to post-COVID, to other pandemics. So the Health Security Finance Accountability Project is focused on domestic resource mobilization, health security, and part of the project is to come up with a scorecard on health security. So this scorecard helps to assess the current gaps and strengths of the health security system in Cameroon. So we want to understand why the country is not producing its own vaccine and to be able to strengthen the health system to meet international standards. So that is the general aim of this project. So the scorecard underscored that CSOs are not being involved in the coordination and governance in health security issues. They are not being implicated in all of this. So we are advocating for a strengthened health system and for everyone to be involved in the implication of laws or enforcement that concerns health security in the country. Time to talk education in tonight's Bilingue newscast. Well, a workshop has been hosted this morning in Cameroon's political capital, Yaoundé, by the Standardized Assessment Working Group in a multilingual context. Presided over by the Secretary General of the Ministry of Basic Education, the session concentrated on the analysis of pre-tests, the adjustment of assessment items, and the preparation of tools for deployment in all 4 primary grades. Let's take a listen to this excerpt for more. The objective of this workshop is to adjust and complete those tools in order to be ready for the next school year. Yeah, thank you. A textbook for children. In this you have many items. So I don't know, for math, for the language, and you have also a textbook for the teachers. And in these 2 you have for mathematics and language. So the Cameroon has chosen to implement the multilingual education in the elementary school. So we already have some pilot schools using the national languages, and we had an assessment a few years ago that proved that the results on the children are very encouraging. So the objective here is basically to have more sustainable tools for the system, for the education. But tonight, 8 p.m., talk takes you back to Saturday, June 21 for the World Music Day, or the Fête de la Musique. Well, the Douala Aqua Hall, Salle de Fête Aqua, actually burst with vibrant energy as amateur cabaret artists from across the littoral region took center stage, transforming the 43rd Fête de la Musique into a powerful celebration of vocal talent and cultural pride. Cristela Sexole was in attendance and tells us more. This Saturday, Douala's Esplanade at the Aqua Festival Hall came alive as the city hosted the 43rd edition of the Fête de la Musique. Universally provided by the city's mayor, the venue became a vibrant stage for the littoral region's musical arts hub to honor a unique group of performers. Unlike previous years, this edition spotlighted amateur artists from local cabaret across the littoral region who took turns captivating the audience with a rich and diverse musical showcase.
According to the regional delegate of the Ministry of Arts and Culture, François Idimo, the event underscores the importance of nurturing grassroots talent and promoting cultural expression beyond established stars. He emphasized that such initiatives are vital for sustaining the region's dynamic musical heritage. Venus du CAM et qui sont venus à la rencontre de ceux du Vouri, comme pour montrer que le pôle art musical dans la région du littoral. The artists came from all spheres of the littoral region to show the solidarity that prevails. Another particularity of this edition is the discovery of young talent who will be heading to Yaoundé, so we'll make the list based on the performances we witnessed tonight. À Yaoundé, nous allons faire cette liste au regard des prestations que nous avons vues, au regard de la pertinence des thématiques abordées, au regard de l'engagement et de la dextérité des acteurs sur le podium. According to the regional coordinator of the Littoral's Music Arts Pool, choosing cabaret amateurs was a deliberate decision to give emerging artists a platform to shine. He noted, these performers bring authentic local flavors and stories that resonate deeply with the community, enriching the cultural tapestry of Douala. For the participating musicians, gratitude was expressed for the opportunity of sharing that performing on such a prominent stage fuels their passion and opens doors for future artistic growth. Du littoral, nous sommes là pour promouvoir le développement. We are here to promote the development and flourishing of music and musicians. It was also the music that was not known. There were only rhythms like Makossa and Bikutsi. So we have introduced other genres of music that were not known, such as Mbaya, Makunli, and you name it. Lumbaya, Lumakunde, Lumbele, Luzangalung, et tout. All in all, together, those voices and performances transformed the 43rd Fête de la Musique into a celebration not only of music, but also of community spirit and cultural diversity, thereby reaffirming Douala's role as a vibrant center for artistic innovation in Cameroon. Et on parle de sport, sport équestre notamment dans ce journal. La ville de Marois dans l'extrême nord a connu une effervescence particulière les 13 et 14 juin dernier. C'était à la faveur de la première édition du Grand Prix de l'excellence internationale Paul Biya, course de chevaux qui a regroupé 150 chevaux venus d'une dizaine de pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Cette course hippique était organisée par la Fédération camerounaise des sports équestres. Reportage. Stade Lamido Yaya Daïrou de Marois dans la région de l'extrême nord. Ce 13 juin 2025, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Molekombi, donne le départ de la première édition du Grand Prix de l'excellence internationale Paul Biya. Il s'agit d'une course hippique qui regroupe 150 chevaux de 120 écuries venus des 8 pays à savoir le Nigeria, le Togo, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et autres Cameroun, pays hôtes de la compétition. Devant environ 30 000 spectateurs, 100 jockeys se mettent en exergue sous le regard attentif des 210 officiels retenus pour veiller au bon déroulement des 10 courses. Cet événement était prévu pour la fin de l'année 2024. Mais il s'est trouvé que la peste équine, une épizootie de peste équine s'est abattue dans la région et a fait en sorte que nous avons suspendu nos activités. Et par la suite, en 2025, nous avons donc décidé de placer ce Grand Prix de l'excellence Paul Biya pour clôturer en beauté la saison hippique de l'année 2025. Et c'est comme cela qu'après avoir fait une sorte d'essai de galop le 3 mai pour le Grand Prix international des courses hippiques du Cameroun, c'était un essai pour nous permettre de caler un certain nombre de choses avant de pouvoir prendre le risque de dédier une course spéciale au nom du chef de l'État. Cet événement a mobilisé les autorités politiques, administratives, municipales et traditionnelles de la partie septentrionale du Cameroun. Pareil pour les populations venues nombreuses, vivre en direct cette course hippique organisée par la Fédération camerounaise des sports équestres. Outre l'aspect sportif, cette course a également permis de mettre en exergue la richesse culturelle du Grand Nord à travers les démonstrations de la fantasia,
tradition équestre pratiquée dans cette région. Et au tableau des médailles, le Cameroun, avec 6 médailles en or, devance les pays comme le Tchad ou encore le Nigeria. Et c'est la fin de ce journal bilingue, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir, Onila Domet. Good night to you, Makenalidi, and good night to every viewer of Spectrum Television.